yekuba lilunga. Solo silinga kuyichaza ukuthi iyini isho ukuthini nawutibita ngelilunga sibuka kubheke ini kuwe. So namuhla bazalwane sitawukhuluma ikakhulu sibhekise ekubeni nawutibita ngelilunga yini requirements noma intfo lesingathi tibhekekile noma qualifications langenda kokuthi ube lilunga, because now utawuba lilunga uyaye kube netintfo lekubhekeka kathi ube nato noma ube lito kutokwenda nokuthi bese soyadibita ke ngokuthi uyingcenye yaleyo nhlangano uyingcenye yaleyo team. So yini ke requirements yini futhi responsibilities bo lababili requirements and responsibilities. Lokusho ukuthi tintfo letibhekeke kuwe netintfo lekubhekeke ukuthi wena utele tithule tintfo lokubhekeke kuwe nalokubhekeke ukuthi wena ukwente. So sitawube sibuka lokho namuhla kulele sinyethu sisachubela. Now nasikhuluma ngetintfo letibhekekile kuwe nawulilunga, I know bazalwane lokuthi dinengi noma dingaba dinengi letintfo lesingathi tiyabhekeka kuwo wonke lo ngathi lilunga, but ngikhethe nalo lokumbaba lengawuthi ngibona kumcokwa noma sibone kungazuthi ngibona kumcokwa kwenda i-basis lesingathi if you qualify, if you have lokho singakubita ngithi ulunga lelibandla laNkulunkulu. Kwekucala umuntu bazalwane lekangatibita ngekuthi ulilunga lelibandla laNkulunkulu noma lelibandla lala ekhaya eBogodla, akusiko ngihlale nisho lokuthi libandla laNkulunkulu liyehluka etinhlanganweni cishe letikhona. Now number one qualification or requirement yeke ukuthi ube yingcenye yelibandla laNkulunkulu kufuneka ukuthi ube umuntu lokholelwako noma lokhulumako kwekuthi Jesu uyinkosi nemsinzisi wempilo yakhe. You must be a professing Christian. You must ufuna ukhulume ngemlomo wakho kwekuthi Jesu Kristu uyinkosi nemsinzisi wakho. Awubi ingcenye yebandla ngoba batali bakho bacindazela khaya, but number one uba ingcenye yebandla ngokuthi wena you have had an encounter with Jesus. Wena uhlangene na Jesu, wathi nasuhlangene wase soyendlula so sekuba ne personal profession of Jesus Christ as your Lord and Savior. Asikwati bazalwane kukucabangela ngokuthi uyakholwa bese sesibhida ngemzalwane. Ngiyathi kucommon lokuthi sazi sangena sonke saba lana phasi kwalena bese sesithi mzalwane nesikhona. Mhlambe labanye singabazama nje sibabide ngemzalwane. But nesikhona lele singambita ukuthi ngumzalwane nginani lesimvile asho lutho ngaJesu. Siyevana kana nangabe ungakasho lutho nazalana ngaJesu singamane sithi umuntu nje lo tesonvele umuntu wenkosi. So qualification or requirement number one akube umuntu lo khulumako noma lo khulumile ngaJesu ukuthi uyamati bayatana naJesu. Number two, lena le requirement lekhona na ku constitution yelibandla lethu noma kumthetho sisekelo kwekuthi umuntu lekemukelwako ukuthi abe ingcenye yelibandla kufanele ukuthi kube umuntu
lo bhajatisiwe and unake ukuthi lolu hlobo lembhabhankiso lesikhuluma ngalo akusilo lolu hlobo lekuthela emanti ebudi sikudwebe siphambana sivana bese sesithi ubhabhatisiwe lolu hlobo lesikhuluma ngalo ngokwe-constitution yethu sikholela ukuthi umuntu nakabhajatisa uyantwiliswa emantini and lokuntwilisa kwakhe kusibonakaliso sekukholwa kwakho kwekuthi ukholelwa kulo Jesu lo wafa wavuka ngaleyo ndlela nawe sowungilofile mayelana nesono sowuphila sowuvusiwe ekufeni sowuphilela inkosi. Number 2, yiba umuntu lo bhajatisiwe, then you qualify kuba ingcenye yebandla. Number 3, noma sowukwendile lo lokubili ukhuluma ngaJesu ubhabhatisiwe nawungakangeneli leli class lesikilo wahlala phasi wafundziswa, you do not qualify. Lakithi ungaba ngumzalwane sikubite ngemzalwane because you qualify kuba ngumzalwane, but kwemukeleka la ube ngumzalwane ngenela ifundvo tekulu. Now sishito maviki laphele ukuthi lokungenela letifundvo ngiko lokutawusita ukuthi lolofuna kutihlanganisa nabo vele babo bani bakholelwa ini babheke ini futhi nakimi nami ngibheke ini kubo. Otherwise wangatingeneli letifundvo leti utawuthi nami ngumzalwane, but nase kukhulunywa ngaletinto letibhekeke kuwe nase sitifuna letinto lesibheke kuwo wonke lo ngumzalwane walakhaya sikhande sohambele emuva. So that's why it is important ngenela tifundvo tekulu so that you know. Number 4, lo muntu lona lo qualify kuba lunga ngumuntu who has signed or umuntu lekele i-commitment to abide by our membership covenant. Ngumuntu lekathathe sinyathelo wasayina phasi ngiko egcineni kwalofundiswa lo sitawube sesiyagcwalisa emafomu so yakufungela uyakusayinela lolobhalwe kuleli fomu siyevana ka. So angeke ke ube lunga ungakatifungeli letifo letikule fomu letifo letikule fomu ngileke sikhuluma ngato kwanyalo ukuthi tibhekekile. So nasithi wena kubheke ukuthi ube umuntu who is professing noma lekakhuluma ngethi Jesu wakuyimsindiso empilo yakhe kuleli fomu lelo utawuvumela bona ukuthi mine ngiyavuma ukuthi ngisindisile. So there must be a commitment lo yendawo. You don't become a member by coming to church, but kufuna bele tinto lotinikelako lotimpophelako into letendiwa kule organization noma letendiwa la ebandleni. Now ngishito ke ngathi kunengi lesingaqala but ukhethe nalo lokungifonya. Now yini ke umehluko emkhathisini wemzalwane nemuntu wenkonzo? Because phela kukhona abazalwane sekhona nebantu benkonzo. Angithi umzalwane unana tinto lesitibalile la ngethi Jesu wahlangana na Jesu, but umuntu wenkonzo uyeka enkonzweni noma experience na Jesu. Now ngicela kudweba nayi difference ke umzalwane nemuntu wenkonzo. Umuntu wenkonzo number 1 umuntu lo attenda inkonzo, bese lona lo ngumzalwane yena he becomes uyendlula ekutende enkonzweni bese soba yini soba lilunga. Ngiko sithi ke lokuta enkonzweni akuqualify ukuthi ube lilunga. Nangabe uda enkonzweni awugendile lesithi kufanele ukwende kuze kube lilunga, uright ulungile as umuntu lota enkonzweni.
hayi umzalwane lo enkonzweni, umuntu lota enkonzweni. Number 2, lo muntu lona akekho committed lo lota enkonzweni. Ngalamanye amagama akakatinikeli. Sike safunza khona incwadi yabaseKorinte. Uthi Paul akakhuluma nalabazalwane labamangalisa. Uthi number 1, nasimangalisa ngoba natinikela enkosini nendlula nasesentinikela nakithi. So lo lota enkonzweni yena kude icommitment lekayendayo. Kude lapha akunikela khona, akatinikela enkonzweni, akatinikeli nasemsebentini yasenkonzweni. Sibona ngayo nje ukuthi ukhona nanamuhla nakusasa ukhona. Wayo ahambe kuphela 6 months mzukwana futhi athambile because kude icommitment. But lo loti committee umzalwane kwala noma ngabe uhlala khashane but wenda konke lokusemandleni akhe ukuthi abuyele ekhaya nakuyi weekend because kune fellowship lengitayimisisha. I have made a commitment. Ngitinikele kuleli bandla le. Kube nathi asikakunikeli nje. Ngiyathi ukuthi ngalamanye amasonto ngasiyabambeka. Yini zebheka le ndlela. Lela sisuka khona. But because sitinikele la ebandleni, we are prepared to sacrifice, to make our sacrifices lathide. Be it financial sacrifices, because senda info lesende njani lesitinikele kiyo. So uyabonakala umuntu lotinikele. Because utasonvele mzukwana athole ithuba. But lotinikele utasonvele noma leli thuba lingasavuka. Akhe indlela yokuthi abe khona. But bese kuthi ke lona lo ngumzalwane yena uyatinikela. Lona lota esonvele yena ufuna uyiconsumer. Ngalamanye amagama ufuna ukuthi kwentelwe yena lutho. Naketa esonveni utela ukuthi ngide esonveni ndokhona kumngcwaba. Ngide esonveni ndokhona kumvakashela ngihle niyothandaza lekami. Ngide naze nehluleka kumvakashela mzukwana gula uyaduba lo. Because yena ugadze ukuthi alibale kwentelwa tinto. But umzalwane sibili akabuthi ukuthi ngentela ini. Ubuta ukuthi yini lengayenda kunendele yona. Niyabona manje lo mzalwane welisonto lolotitela nje enkonzweni ugadze kwentelwa but lona leka ngumzalwane futhi leka lilunga yena ngaso sonke isikhathi ufuna lithuba lekwenta lutho loluthile. Yini lengingakwenda? Bazalwane kube besinalo ihlobo lebazalwane ema-contributors. Kunetinto lengabe asistrugglishi ngato ebandleni. Because nakubita si-contribute financially, lo mzalwane lona angeke sibe sitomemetela la. Ngokuthi bazalwane nyalo sesifuna kuyothenga ini, nyalo sekushoda ini. Yena utakuta ukuthi bazalwane yathi ngabona kwenile la ngaphandle. Yini leshodayo? Ngingeta yini nemshini, ngingeta yini neseshe. Yena ushisekela kwekuthi kube khona lekakufakayo. Much more than kube kuthi yini leningentela. Futhi lo mzalwane lona lolota ke enkonzweni. Umhambi welisonto ufuna benefits of a church without sharing the responsibility. Cishe kufanana nalo lokulangeka. Yena lona lomhambi welisonto. Yena ufuna letinvo letitfolakala esontweni. But nakuthiwa kunemsebenzi lo wentiwa esontweni akafuni kuyisherisha le responsibility. Bazalwane sikhulumela letinvo kwekuthi nawe uthi to sit back and relax. And then bese sothatha isikhathi sakho soya reflecta kwekuthi ngimluphi ihlobo mina. Ngabe ngilohlobo lifuna kweniwe tinfo kimi mina ngingenti lutho. So lolu hlobo lelihamba inkonzo
lifuna lama benefits ekuba sesonveni ngaphandle kokufuna kusherisha lama responsibilities elisonto. Lisonto bazalwane linema responsibilities. Lisonto linetinto letidzinga ukuthi tentiwe. And bantu labatawenda letinto letibheke ukuthi tentiwe esontweni kulala bakubita ukuthi bangemalunga alesonto. Nangabe nje wena kude lokwendako la esontweni tibude ukuthi hlobo luni kwakhala nini lapho. Because a true member shares in the responsibilities of the church. Ngithike lapha lo hlobo lelemzalwane lifana singalibekisa silifananise naba abantu lababo masihlalisana. Niyababona bomasihlalisana. Senibonene nje nasomana naganana selihleli indzawo. Niyafuna ku-enjoya lama benefits ebantu labathathele but anifuni ukuthi committa. Share in the responsibilities. If you want to be a member, lalakhaya umzalwane lakhaya, share in the responsibility. Yini lokwendiwako la esontweni tihluphe ngawo, hlanganyela, yenda faka nawe sandla kube khona lokwendawo. Because asibafuni bomasihlalisane bebazalwane. Nikona bomasihlalisane bebazalwane cha siyabonga. Because bafuna enjoya bumnanzi bebantu labathethene bona bebangakathathanga. So if you want to enjoy bumnanzi bekukholwa, bumnanzi bekuhlanganyela, kufanele uhlanganyele nakule tinto letibhethe tendele. So ngikuthi lapha lokholwa yena noma the church member, they enjoy the benefit they have been responsible for. Niyawuvumela lo munye ufuna ku-enjoya lapho angakabi responsible khona, but lona loku-enjoya kumkhanza kuta as a benefit because u-enjoya entweni lekafake isandla ukuthi yendeke. So nomuntu lona angatibita ngalokugcwele umlomo, angalikhokha ligcwala umlomo ukuthi ngililunga lalapha because naku ngiyahlanganyela kiko ngiyakwenda njengelilunga lalapha. Now, ake sesiwabaluleke lama responsibilities emamember. Number one, now utawuthi ulunga lalakhaya. Ngicela ukubuta nakumbuto na because bonke labanemalunga alayikhaya, they need to pray for the church, to pray for the members of this church. Lotibita ngethi walakhaya yena irresponsibility info yekucala lekubheke ukuthi uyende yiba ngumzalwane lothandazako. That's responsibility number one. Yinto yekucala lebhekekile kuwo wonke lo member la. Angisakhulumi ngenyano lenasa nikunake lo. Angisakhulumi nalala beta esontweni. Angithi sibeke ukuthi kunaloko esontweni nalo lungu. But nyalo sengikhuluma nalona ke lo lunga. Kubhekeke ini kuwe? Kulona lo lilunga kubhekeke ukuthi akalithandazele libandla lakhe. Incwadi yabasefeso sahluko 6 verse 18 to 20. Ukhona lo ngasifundzela lapha. Basefeso 6:18 to 20. Bavamse kusifundela kabeko. Lalaba khona bajwayele ukufundzela. Kulekani naso sonke isikhathi umoya nesihleka sonke ngekunxele. Ngilindele ngesineke sonke nangizimisela labantu ngibone. Lalelani. Khulekani. Pray in the spirit on all occasions.
with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the what? The saints. Ngalamanye amagama, wonke lolilunga lelibandla uyatiniketa sikhathi sekuthandazela bazalwane. And lapha lithi nithandaze ngaso sonke sikhathi. Ngalesinye isikhathi kutawuvuma umtimba utawuvuma ngalenye ilanga ngeke awuvuma. But each and every time when you kneel down to pray, you pray for yourself and you pray for all the saints. So responsibility ke awonke lotipita ngithi ulilunga ebandleni laNkulunkulu ukuthi athandazele labanye bazalwane. Siyevana ka? Ngiko sithi ke lapha nakukhona i-deficiency namuhla ebandleni. Akusi yi-deficiency yekokuthi side ema-programs noma side ema-strategies noma sishoda ngema-materials or ema-ideas. But nakune-deficiency namuhla ebandleni laNkulunkulu, it is because sehluleke kuthandaza. Namuhla libandla lanamuhla selibandla lifanana netinhlangano letikhona emhlabeni simply because sebude bazalwane labanika isikhathi balithandazela. So selide emandla libandla lanamuhla. Yes, ema-programs akhona mahle, ema-ideas, ema-strategies, nemali futhi yekwenta namanye emabandla anayo nale mali yekwenta lama-programs. But noma kukhona konke lokho emandla, because programs without power are useless. Tinhlelo lesingaba nato natike emandla tingadrive ngemandla amoya longcwele, ti-useless leto tinto leto. Nikhona bazalwane? So we need to be praying Christians. That's the first thing. Akusi responsibility lalelana. Nibeseke sinebazalwane sibese siyahlupa. Because sibese sesakha nawe ma-groups. Sekuba ne-group yemthandazo. Sesithi konke lokufuna kuthandazwe lebandleni bakhona laba bathandazayo. Kunema-intercessors. Kunalabathandaza ngalesingakhi. Lalelana ba-right kufanele babe khona the groups, but indzaba yekuthandazela all saints bonke labakholwabo yindzaba yawo wonke lokubita nje yakhona. Nikhona wabita nje nje yakhona, then kungumsebenzi wakho kuthandazela bonke labakholwabo. Now number 2, okay, sesibalulile lokunye kwalo. Christ actually made prayer to be the great power by which his church should do its work. Now ubuka impilo ya Jesu, simkhanza Jesu angasiye umuntu lo busy ngema-programs bese sowudzelela noma sowushiyela ngemuva indzaba yemthandazo. Kangangobe nawufunza iphethini ya Jesu emini abekade ashumayela ende imisebenzi yethu mangalisi kuthi ntsambama bese soyathi isolate, so yohlala naNkulunkulu. Kwesinye isikhathi ahlale naNkulunkulu kuze kuse ngakusasa angathi abesenyolala, ngakusasa uyaqhubeka uyasebenza. So lokusebenza kwakhe kwakuhambisana nemthandazo. That is the way bazalwane tintfo kuze titenteke kahle ebandleni. Asuba busy ngemsebenzi bese sesikhohlwa lo mnikati walomsebenzi. Asihambe sithathe isikhathi
siye kulo mnikati wemsebenzi bese uyasithuma uthi nyalo ke hamba nene na nikwende ngale ndlela lena. So that's the model lesiyithola kuJesu. Because ministry without prayer becomes work in the power of the flesh. And prayer without ministry, balance, is complacent Christianity. Ngalamanye amagama, kuba busy ngemsebenzi sisebende bese kasisathandazi. Lokho kuba ngumsebenzi wemandla netikhwepha tethu. Waba busy njengemsebenzi kwaba bede umthandazo. Kutawuba kusiphalada kwakho kutawuba tikhwepha takho. Kodwa ngalomjalo futhi we want to strike a balance because kunalo hlobo lelithandaza the intercessors ngiyalithanda kakhulu. But niyathi ukuthi we need to strike a balance. Because ukhanza kwesinye isikhathi kwekuthi lo lihlobo lolithandazako lona seligcile la emthandazweni alisavuki emthandazweni liyosebenza kona lebakwatiko sekuba ngumthandazo emva kwemthandazo. So ngiyo besithi prayer without ministry is complacent Christianity. Ngumzalwane ndawuthini lese anzinzini lese anganenzaba nemsebenzi walomnikati noma nemsebenzi waNkulunkulu. So ngalesikhathi siye emthandazweni la sitawuba khona in touch with uNkulunkulu bese sesithola ama assignments even to do thing for the schedule. Number 1 sithi wonke lokubita ngelunga irresponsibility yakhe kuthandaza. And now thandaza uthandazela bonke bazalwane. Lisho njalo lo Ephesians 6 nawufunza 18 ya 20. Lithi manje uthandazele bonke bazalwane. Ngiko ke bazalwane bambeni. Ngiko ema relationships amgcoba. Sivane. Kwekuthi sivane ekhaya because le responsibility ekuthandazela bonke bazalwane. Na unenkinga nalomnumzalwane ngeke ukhone kumthandazela. Sivane. Kanti uNkulunkulu ubheke ukuthi thandazela bonke bazalwane. Now irresponsibility yesibili sithe bophile lesitawukhuluma nabo. Batawuba sihlanu. Lophiwe kuqala yiba ngumzalwane lothandazako prayer. Lophiwe sibili yiba ngumzalwane lohlanganyelako enkonzweni, partaking Christian in the church. Now funza incwadi yebaseKorinte maneni lamavesi but mhlawumbe singamfunza lo Corinthians 1 Corinthians sahluko 16 sifunze khona 15 na 16. Lalamanye sebangawabhala bazalwane Hebrews 10:25 bese bayenza incwadi yezenzo zebapostoli sahluko 2 nawufunza 42 uya 47. I think ingamthanza nale sifunzele. So 1 Corinthians 16:15 na 16 lo munye utasifunzela incwadi yezenzo zebapostoli sahluko 2 verse 42 uya 47. 1 Corinthians ukhona lesifunzela. Lalela kwetithu leti. Number 1 kuthiwa labazalwane laba baba bekuqala ethenini belenjani bakhonde labanye bazalwane. Siyesiva sibambile lo.
bazalwane thina sitikhondi siyakhondana kufanele ukuthi sikhondane. So baba beqala ekuthenini bakhonde labanye bazalwane, and then lokwesibili bese kukhuluma ngokuphishanela. Funza lengcenye yesibili Ngiyancela ukuthi nibathobele labanjalo. Eh. Bonke abasebenzisana nabo labaphishanela. Lalela lithi uthi ke manje nasakhuluma nalabazalwane nineke bazalwane labazalwane labanikhondako labazalwane laba involved in ministry ngiyangicela lokho ukuthi bahlonipheni labanjalo. Lalelani bazalwane niyakuthi labanye benu bathi bangele emashwa empilweni ngokuthi behluleke ukuhlonipha their fellow Christians. Behluleke ukuhlonipha kuhlonipha nje kuthatha nje iorder ukuthi bathi lalaba siphethe inyalo sendanabo. So uthi ke bahlonipheni labanjalo lalaba phishanekako banikhonda bahlonipheni. Incwadi yezenzo siyobona ukuthi ebandleni ekucaleni laphumeleliswa yini. Incwadi yesibili encwadini yezenzo sahluko 2 verse 42 kuya 47. Bamba benda njalo abazalwane ubambe lo baqinisela indzaba ekuhlanganyela indzaba because kuthiwa la baqinisela njalo ekuhlanganyeleni nasekuhlephile. That is doing ministry, that is participating or partaking in the church. Umzalwane lo tipita ngokuthi ulilunga ebandleni kufanele aqinisele ekuhlanganyeleni ekufundzisweni nasekuhlephuleni singwa. Cecela manje nginasakuzana sitofika egcineni. Bonke abantu bafikelwa kwesaba imangaliso nezibonakaliso lezinyenziwa ngapastori. Bonke abakholwako baqhubeka ngobudlelwane ndzawonye bencintisana ngempahla zabo. Bathengisa nesitandi nangemapulasi nangempahla zabo bendlela bencintisana ngaleyo imali. Kuye nokuthi loyo nalowo kuzimali. Bonke emalanga babeqinisela njalo bekuhlanganyela ethempelini bahlukiyoni babevakashelana emakhaya badle ndzawonye ngelihliziyo elijabulako nalelithobekile. Bajumisa Nkulunkulu babethandzeka kubo bonke bakhe. Bonke emalanga inkosi yayibambekela ngalabo babesinzisa. Lalela nakutawendeka lokhu ebandleni labazalwane baqinisela njalo ekuhlanganyeleni nasekuhlephuleni singwa bendlula lapho nakukhona, because as we come together we become aware ukuthi zibani kuswele ini zibani kuswele ini, and nasibona sidingo sihlangabeka lesidingo lesikhona kulomunye umzalwane lithi ke ngabe bebahlanganyela njalo nganhlitiyo yinye. Lalela lithi ke manje nabenda njalo kwenedetelwa. Namuhla asikhule ebandleni it's because sehlulekile la ekuhlanganyeleni. Now I want to challenge each and every one of us lekapita ngemzalwane yalakhaya. Yiba umzalwane lohlanganyelayo. Uhlanganyela kuphi? In the church programs nasinetinhlelo letikhona la hlanganyela. Uhlanganyela usebenzise ema-abilities akho ukhona kwendani wena. Usebenzise isikhathi sakho kanye nema-resources akho kuze kokuthi wente njani kwakhe noma kube indlela yokukhonda. Kwesithathu sikekele lo. Kwesithathu provide for the church. Yiba ngumzalwane nangabe ulunga lalakhaya. Dadi idzimo dala ekhaya bese uyalihlangabetha. Angeke sisakhuluma lokuningi bangawabhala emavesi nawo bazalwane.
In other words, sithi give la kunesidingo khona yiba ngumzalwane lo tawukhona ukuthi uphe for the advancement of the church. Give kuze libandla lichubekele phambili. It is because kutaba nebantfu laba providerako tidzingo telibandla. And then sikhuluma nje senza your tithes and offerings, they are a part of your worship to God. Tishumi takho, iminikelo yakho, tindlela yekukhonza kwakho. Angeke uthi uyakhonza kodwa ube uhluleka kusupporta le ministry noma lo lemsebenzi lekhona ebandleni. So use your abilities, use your talents, but also provide financial support. Number sesiyagijima nje bazalwane. Ngifuna ukuthi sikubale konke. Then osiyami. Kwesine, promote the church. Promote the church. Now umzalwane ulilunga lana ekhaya. Akusuwendeka nakanye sikhanze sokukhuluma kabi ngelibandla lakho. Libandla lakho lithanze. Love your church. Libandla lakho yiba positive ngalo. Khuluma lokuhle. Angithi lakho lebandla. Ngibani leka kwakhuluma lokubi ngemfati wakhe noma ngemfutha yakhe. Ngibani leka kwakhuluma lokubi ngemfana wakhe. Ngiko phela maswathi ngalenye ilanga athi sisu sinemacebo. Because naku umntwana wakho umntana kwala noma ngabe wente lokubi uyakubona ukuthi wente lokubi. But njengemntana wakho lapha kithi utafuthi ngosiyami kumphosisa ke. When you are more understanding because yini ngumntwana wakho. But why nasekufika ebandleni you are failing to promote your church. Yabona nje mina nangakucocela what I do for this church, because this is my church. Lemkwenda mina for this church. You go to social media. Baningi bantfu nyalo lebati ko ngeNgogodla because of what I am saying about Ngogodla ku social media. Labanye labaleka shana ngihlale ngimtshela ukuthi wakhuluma ngeNgogodla bavamise bese bayangibuza ukuthi eNgogodla noma eNgogodla because bantu bajwayele eNgogodla kunangogodla. Bese soyabachazela wo ingalapha eNgogodla kunjani labanye baze basho nami ngiyafuna bona. Why? I am promoting my church because I love my church. I speak positive things about my church. Talk good about your church. Khuluma lokuhle lakho lebandla. Make it known. Sengibekuse. Make it known. Nalaba social media. Bo Facebook. Hamba ufune Ngogodla Alliance kamthola. Cishe tonke lentshumayelo lesishumayelayo social media Ngogodla ipage lase Ngogodla kafika ukuthola. Praise the name of the Lord. I want, this is my church. I want to make it known. I'm talking good about, I'm positive. I love this church. I've got no other church ngaphandle kwale. So nangikhuluma kabi ngalo ndaba esengiyakuphi. Nangihluleka ukuthi ngikhulume kahle ngendlela engingakwenda ukuthi latiwe lebandla leli. Praise the name of the church, of the Lord. Sithini we are promoter libandla lakho. Ngokonke lokho lokufuna ukwende ngelibandla lakho. Nakuthiwa kukhona lokufuna ukwende, improve it, make it attractive. Nana uyabona nje le pulpit belihle lona. Mani
Uyadinga ukuthi alisasilungeli lesikhathi sanamuhla. Asucela nemnikelo bazalwane buta kunjani babethu kodwa na singalithola kuphi ipulpit lelisha. Kwesinye isikhathi ungethi nakubabethu utifunele wena uhamba uhlupheka ufuna la singathola khona ipulpit. Sithi siyafika ngesonto sikhandini lepulpit lelisha. Praise the name of the Lord. Asikacela imnikelo. You want to improve it. You want to make it attractive. Lalela, nawenda lokho, nawulipromote ibandla lakho, it will create and communicate a good image for your church. And nakwakheka sithombe lesihle ngaleli bandla lakho, lokho kutawuholela ekuthenini kube ne-effective and efficient ministry. Kukhonta kwethu, kube kuloko lokumnandi. Then kwekugcina lengicela kugcina ngako, protect your church. Protect, livikele libandla lakho. Ngitsite lapha, nothing on earth is more valuable to God than his church. Kude info uNkulunkulu lekanevalue, lekaplace ivalue kiyo kwendlula libandla lakhe. Ngiko phela alifunele wathi ngiyalakha libandla lami emasango eHades angeke anehlule. uNkulunkulu uyalivaluisha limtokwa kuNkulunkulu lelibandla lakhe. Now nalimtokwa ke uNkulunkulu wena njengemzalwane njengemfundo opita njengelunga lalakhaya livikele lelibandla. Protect it. Nikhona bazalwane. Because la kunenhlitiyo yaNkulunkulu khona neyakho inhlitiyo kufanele ithumelane nenhlitiyo yaNkulunkulu. Nangabe uNkulunkulu akalivikela. Njengabuka nje lo munye umfundisi and I profess ngeAfrika. Athi uNkulunkulu will punish bafundisi ngale ndlela thina sibafundisi lesilethe luhlazo ngalo ebandleni laNkulunkulu. Ngale ndlela lesende ngayo tinfo senda tinfo sathi kusho uNkulunkulu angakasho. Lalela, wenda lokho ebandleni laNkulunkulu, uNkulunkulu ngiyakutshela lakhe lelibandla. He will deal with you. Nikhona bazalwane. Our role njengemalunga ukuthi asilivike, namithi asilivikele bazalwane, asisho ukuthi vikela kubi lokwenteke ebandleni. Sisho ukuthi musa kutholakala ukhuluma kabi ngelibandla laNkulunkulu lokungena base. But nakunebubi lokukhona ebandleni, awuhambi ukhuluma ngebubi belibandla noma ngangubhi. Kunendlela netindzawo la utawufika uaddress khona tintfo letingahambi kahle ebandleni. Angabheki nje lakini nakunetintfo letihamba kabi la, hamba sokukhuluma nayo yonke lengogodla. Ukhuluma nebantfu labangakholwa tintfo tala ekhansi enkonzweni. Na ulunga lana protect livikele kwesikhathi na ubakhanza bakhuluma ngengogodla. Akuthi nakuqhamuka wena babinzi. Because bayakho ukuthi angeke uvume bakhulume kabi ngelibandla lakho. Kunabantu lapho lebathi bakhuluma abantu labangakholwa la angene ekhathi nayahleka sisithele. Kodwa upita ngelibandla njengelunga lalakhaya. Protect your church. Nakunetinto letingakhoza i-division, nakunetinto letingabanga ema-conflicts, nakunetinto letingenda kube ne-disharmony nekungevani. Wena njengelunga lalakhaya, protect libandla, address leto tinfo leto letingasiko kahle ngendlela lekahle. Kama lenkosi malibonga, asifike nekugcineni bazalwane. Dinenge letinfo lesingatibalula. But sithi sesifika ekugcineni.
if you call yourself a member of this church, do these 5 things. Bophila basihlanu. Bakhona laba sabakhumbula. Number 1, what do? Uyalithandazela lelibandla leli. Number 2, hlanganyela kuleli bandla leli. Awubi lunga nje lekusibhaza, but uyahlanganyela etintweni letentiwa la ebandleni. Number 3, na kunetidzingo letikhona, because tiyohlala tikhona tidzingo ebandleni. Hlangabeta provide for the needs of the church. Number 4, leli bandla leli alatiwe leli bandla. Sinenhlanhla labanye bahlala la, labanye bahlala kuphi, lela abahlala khona. Lela ukhona akwatiwe ukuthi nemzalwane yasegunya eNakuzaneni. Ngikuphi kusengogodla. Siphela amthi ucala ukhulume ngagogodla nabakubuta bese uthi gunya. Because labanye bathi gunya kunegogodla. So abayadi ingogodla promote. Then number 5, what do? Livikele lebandla le. Kude lomunye bazalwane bekangalitshengisa alikhangise lebandla alendelatiwe lebandla latiwe nebuhle ngaphandle kwakho. Kude lomunye bekangakhona kulivikela lebandla leli from divisions, from disharmony, from anything lengaletha bubi. Kude lomunye bekangalivikela ngaphandle kwakho. So it is your responsibility